language studies. And in a brief presentation, I'm going to tell you something about the university in a nutshell, and some details about your Czech language course. And because you started with a placement test this morning, I'll tell you a few details about your English, which is part of your one-year study in Prague. So, to give you an idea what kind of university you are at, Czech Technical University is pretty old. It's more than 300 years old. It consists of 8 faculties and 5 institutes. It's got a nice library. And we can say happily that it's been on the list of 500 top world universities for several years in succession. So this is the ranking from 2015. Masaryk Institute of Advanced Studies, this is the particular body where you will study, focuses on business, economics and management, but also on language education and interdisciplinary studies. And you came to study Czech and English, so your course deals with language studies. Altogether, we have 300 students, and if you compare it with the total number of students at the Czech Technical University, it's 13,000. So 1/10 approximately is ours. As for the language studies, you will study Czech for foreigners, first general and then specific, because the main goal of the course is to get prepared for university study in the Czech language. So first you need to learn some basics, and then you can learn how to count in Czech, for example, or do some more complicated operations. Part of the course is English. Again, the main goal is not to speak perfect English, but to speak English sufficient for your study and communication. English is also a compulsory subject at, I would say, all faculties. So sooner or later you will have to sit an exam from the English language. So the sooner you start, the better you get. Your Czech classes. As I said, the main objective is to get ready for entrance tests at different faculties depending on what you decide to study. From September to more or less January, that's semester 1. So you should become basic users of language, which means A1 and A2 level. And this is based on the common European framework of reference for languages. You can easily Google it if you want a description what is required at which level. So by January, A2 level, basic users. Your course consists of several types of learning. You will have classes in the classroom, so classroom learning every day, or almost every day. These are the 2 basic books you will need. So hopefully, because your Czech classes start tomorrow, you will come with Do You Want to Speak Czech textbook. It gives you a lot of grammar, vocabulary, topics for conversation. But to practice speaking, it's Czech step by step. That's the pink one, and you will use it later to practice conversation and speaking mainly. And this is how it looks. It's hard work, but it can be fun as well. It's proactive, which means you don't come to just sit and watch in class. One of our requirements, and I'll talk about that later, is active 80% attendance.
It means if you want to come and sleep in class, so you don't have to come, but then you have to follow whether you fulfill the 80% attendance. So I mentioned in-class learning. You will also get special tasks, and this will be part of your independent learning, but it's guided. You will have a teacher, a tutor, who will give you special instructions, follow your work, comment on how you are doing, and independently you will work on portfolio of practical Czech, some projects, you will learn how to write a seminar paper, because part of the course is also not only to give you knowledge of the Czech language, but also to give you knowledge of university learning style, which can differ a little bit from secondary school. There is more independent work, I would say, is expected from you. So it's not only that you come to class and your teacher tells you what to do. You will get tasks on which you will work, and then we only double check your progress and recommend some corrections or improvements. So it's part of it. Also, you will be recommended a few. So this is how a project work may look like. Finding a way out, I think that was it. You will also take part in recommended events, such as, for example, an exhibition or a film or a festival. And the first task you may get is to send us a photo. It means a proof that you really were there. This is the Czech composer that was an event for music lovers. And next, it was our open air festival. However, sending a photograph that you went somewhere is not, of course, the only task. There are some language exercises as well. Apart from compulsory learning, there are electives. It means you can choose. You usually focus on pronunciation. In summer term, there are extra B2 level language seminars. And again, I've already mentioned proactive approach, 80% attendance to pass successfully. And progress and achievement tests, which you'll have to sit throughout the course. To be successful, you need a minimum score 75%. If you have any doubts at the moment, so I'm sure the teachers will be able to explain a little bit later when you get a more precise idea what it means. English. The main objective is to be able to communicate if your Czech fails at the beginning, and later on to be able to study. And again, English is a compulsory subject at most faculties, so sooner or later you need to sit an exam and show your English competence. During your English classes, you can prepare for international exam, and if you decide that you are doing well enough and your score deserves a certificate, so you can take an international exam and get an international certificate. But this decision is up to you. So we can help you prepare, and then you can decide whether you want to use what you've learned and get it certified. So, English classes. When do we begin? I told some students this morning that your Czech classes start tomorrow, September the 20th. There will be 5 groups, and I can only repeat that we've already sent out in which groups each of you is. Thomas Alva Edison said that success is... No sound? Yes. Success is 1%
inspiration, which I hope you'll find all around you here in Prague and in the Czech Republic. But it's 99% perspiration. You know the word perspiration? Perspire. When you run, you perspire. So it's hard work as well. But if you work hard, the award comes at the certificate ceremony, which is a nice social occasion at the end of the course. And it brings you satisfaction and also values that you can use further on in your life and in your study. Some useful contacts for you. Basically, the emails, if you need to contact any of us, is first name dot family name at ČVUT.cz. And you have 3 contacts there. One is mine, one is my deputies, and also if you need anything concerning administration, so this is Jitka's. And let me introduce you also to one of the teachers who will teach you, or at least some of you. This is Helena. And there are 2 more sitting in the first lines, Irena and Camila, and you'll meet. And you meet several others later on. So, I wish you good luck, success, and enjoy your study at the Czech Technical University and enjoy your stay in Prague. Thank you. Ребят, я передам начальный микрофон Юлии Клочко, которая является первым секретарем посольства Украины в Чехии. Ребята, доброе утро. Добро пожаловать на подготовительные курсы Международного Союза Молодежи. Хочу сказать от себя, что посольство Украины имеет прекрасный опыт сотрудничества с Международным Союзом Молодежи. Наше сотрудничество длится уже где-то около 10 лет. И могу сказать, что даже дети сотрудников нашего дипломатического представительства прошли школу подготовительного курса Международного Союза Молодежи и успешно поступили в чешские вузы. Я бы хотела вам пожелать, сосредоточьтесь на учебе. Знаете, что ваш приоритет в Праге, в которой очень много соблазнов, это прежде всего учеба. Будете хорошо себя вести, не пропускать, хорошо учиться. И в следующем году двери чешских высших учебных заведений для вас откроются с распростертыми объятиями. Добро пожаловать, успехов вам, всего самого лучшего. Спасибо большое. Ребят, меня зовут Евгений Колесник, я являюсь директором Международного Союза Молодежи. Я думаю, мы в течение этого года еще познакомимся поближе и в более неформальной обстановке. От себя хочу несколько буквально таких, можно сказать, моментов, которые вам обязательно помогут в этом году. В первую очередь, конечно, учиться, еще раз учиться, потому что вы приехали сюда, естественно, поступать. Мы со своей стороны предоставим и вам возможность по максимуму подготовиться к вступительным экзаменам, но, ребят, в первую очередь все зависит от вас, потому что если вы будете, мягко говоря, халявить или не ходить, то шансы будут очень быстро уменьшаться. Поэтому с первого дня, пожалуйста, я понимаю, что Прага, родители далеко, новый город, много новых друзей, знакомых, подруг, парней и все остальное, но вы приехали сюда учиться, поэтому в первую очередь не расслабляйтесь. Второе. Ребят, со стороны кураторов мы постараемся сделать все, чтобы вы чувствовали себя здесь абсолютно комфортно. Понятно, что мы не сможем заменить вам мам, пап, бабушек и дедушек, но все будет хорошо. Огромная только просьба, ребят, уважайте только тоже кураторов, потому что кураторы, они тоже работают, они тоже люди. И поэтому, если вы у вас в 10 часов ночи или в 11 подгорели блинчики, пожалуйста, не звоните кураторам, не спрашивайте, где что делать с подгоревшими блинчиками или где купить подсолнечное масло.
у них тоже есть как бы распорядок, они тоже работают как нормальные люди. Естественно, как бы, если, не дай бог, кто-то там приболеет или что-то случится, то, конечно, звоните в любое время, это без проблем. Ребят, если вы думаете, что вам придет какая-то идея, там, как обойти кураторов, как обойти МСМ, как обойти ВУЗ, как обойти консульство, как обойти там визы, ну, мало ли, там, вы много чего услышите здесь в Чехии такого интересного. Ребят, поверьте нам, все, что вам только в голову придет, мы уже это давно прошли. Вам только это придет в голову, мы уже это прошли, забыли, и уже все, это уже все. Поэтому просьба, ребят, по любым вопросам, какие у вас будут там страховки, продление виз, поступление в университет и все, просьба обращаться вот напрямую к куратору, потому что я считаю, что они как бы очень квалифицированные ребята. Старайтесь там не слышать то, что вам говорят на улице, или то, что вам говорят знакомые. Да, там, типа, забей, можешь не ходить, потом пойдешь там справку купишь, будет все нормально. Все это ерунда, честно, это все ерунда. Те, кто это говорят, обычно едут домой очень быстро. Вот, и последнее, ребят, сейчас очень жестко полиция по делам иностранцев проверяет всех ребят, которые как бы учатся. Вы должны сюда реально приезжать учиться. У вас посещаемость должна быть минимум 80%, минимум. Они придут, один раз проверят, меньше. Они второй раз придут, они даже разговаривать не будут. Они просто вас там или депортируют, или сообщат в университет. Поэтому вы сюда приехали учиться. Естественно, мы постараемся сделать так, чтобы вам здесь все понравилось, и вы были прям там довольны тем, что вы сюда приехали. Но все зависит от вас. Поэтому, ребята, еще раз приездом, не переживайте, все будет хорошо. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Рустам, вы меня видели на регистрации, да? Смотрите, я являюсь старшим куратором, то, что сказал наш директор Евгений по поводу документов, да? Первое, не теряйте, пожалуйста. Паспорт и ваша страховка должны быть всегда при вас. Вы можете потерять литочку, да, проездной, вы можете потерять учебник, все что угодно, но вот эти документы не теряйте, потому что это долгое восстановление, и это просто как бы у вас должна быть культура. Вы здесь иностранцы, вы должны вести себя намного умнее, чем здесь местные пребывающие ребята, да, граждане ЧР. Вот. Второе, если у вас возникает какая-то проблема, да, по документам поступления в вузы, я не знаю, там, еще что-то, звоните нам. Не говорите нам тогда, когда уже поздно. Чем больше у нас времени есть, тем быстрее мы поможем. Я и мой коллега Сергей, как бы мы ситуацию очень много прорабатывали и очень много студентов вытягивали. Даже бывало на там, уже депортация, да, смогли, сделали, помогли, да. Вот. Это можно сделать, но если вы об этом говорите, опять-таки. Вот. Если у вас есть знакомые, просто знакомые, я вам сразу объясню. Знакомый — это человек, который здесь жил там год, два, у него были какие-то ситуации, и где-то ему как-то, как говорится, прокатывало, да. Но это не всегда так работает. Бывает 101 случай, бывает 102, 150 и так далее. И вам может не повезти. Делайте, соблюдайте все так, как мы говорим. Если мы говорим, нужно податься на визу в такой-то срок, подавайтесь на меня. Если вам нужно донести документы в такой-то срок, вы должны донести. Если вуз от вас требует документ, значит он требует от вас документ, понимаете? Если что-то возможно, мы вам сразу всегда подскажем. Какие-то лазейки, какие-то, как договориться с преподавателями, как договориться, допустим, не знаю, с университетом, студенческим отделением. Мы это все проходили, я уже работаю 4-й год, и со многими университетами, я даже уже все знаю, там чуть ли не здоровый с ними. Вот. Второй момент. Я сам был студентом, именно МСМ. Я сюда приехал, мне чуть-чуть не повезло, мне дали визу позже, да, и я когда приехал, мне было 3 месяца на самом деле, для того, чтобы сделать нострификацию, выучить чешский и поступить в университет. Вот. Я это все сделал. Я выучил чешский за 2 месяца, я поступил в университет, вот, я еще успел на работу поступить. Вот, буквально я поступил в универ и сразу начал работать куратором. Вот, на летних курсах, дальше на годовых, и сейчас я вот здесь, да, стою перед вами. Смотрите, как бы нет ничего невыполнимого. Если у вас есть цель, да, то вы идите к ней. Если у вас нет цели, поверьте мне, вот сегодня придите, запишите себе, что вы хотите. Серьезно. Тот вуз, куда вы хотите, кем вы хотите стать. Вы должны представить через 3 года, кем вы будете, через 5 лет, кем вы будете, и через 10. Если у вас будут такие пункты, вы будете к ним двигаться, вот поверьте, я таких людей очень много видел, они всегда этого добиваются. Бывает какой-то временной интервал, да, не всегда это происходит, допустим, 30 мая, если записал, но это будет. Если вы будете трудиться, если вы будете учиться, это всегда возможно, в любом случае. Сейчас я еще предоставлю слово 2 нашим студентам, кураторам уже, это Андрей и Андрей. Хотите? Я сейчас желание загадаю. Так, ребят, привет всем еще раз.
Мы вас приветствуем, да, на языковом курсе технического факультета. Как бы я сам являюсь студентом от МСМ в году 13-14. Я приезжал, только я учился на курсах ЧЗУ, аграрного, получается, вуза, да. Как бы и третий год уже работаю куратором на летних курсах, на годовых я как бы в помощь ребятам только первые пару месяцев буквально мы будем с вами видеться. Как бы сегодня я пришел, чтобы поддержать моих 2 студентов с прошлого лета. Они сегодня проходили тестирование вместе с вами. И как бы мне предложили сказать слово вам, что я с удовольствием сейчас как бы я и сделаю. Как бы хотелось бы сразу несколько ошибок, потому что я работаю как бы уже 3 года, и студентов, наверное, 500 прошло, то есть как бы, да, через меня, через наше руководство, то есть как бы, и постоянные ошибки, с которыми мы сталкиваемся, сейчас я просто с вами это проберу. Когда я сюда приезжал, у меня здесь был один знакомый, он мне выделил 4 пункта, которые как бы составят, как бы заложат фундамент, да, вашей будущей жизни здесь, как бы, да. Это, во-первых, язык, безусловно, да, как бы все это понимаем, потому что мы приехали с целью обучаться на чешском языке, большинство из вас будет учиться на чешском языке и дальше. Самый главный пункт, я считаю, на мой взгляд, это нострификация, потому что все проблемы, из-за которых дети потом уезжают, это не сдача нострификации в первый год, да, потому что вы не сдали нострификацию, вас не принял университет, соответственно, визу вы не продлили, поехали домой. Потом привет из Новосибирска будете передавать там нам откуда-нибудь. И все, как бы, вот эти 4 пункта я хотел бы заострить внимание, да, то есть поступление, язык, нострификация и продление визы. К документам тоже, как уже было сказано, как бы лучше сказано уже было, да, что относитесь к документам поответственнее. То есть, как бы, если на визу подаваться сказано, то за 2 недели до конца вашей визы, пока у вас нет биометрии, да, то подаемся именно за 2 недели, лучше раньше. Вот как-то так, то есть я вам желаю, как бы, успехов в прохождении данного курса, да, как бы, и все в ваших руках, все зависит только от вас. И как вы будете себя вести, какие усилия вы приложите в первый год, это такой фундамент и будет вами заложен, да, в будущем, в вашем нахождении здесь. Все, спасибо, можно в ладошки похлопать. Было уже много сказано, могу только присоединиться к ораторам и сказать, ребята, самое главное, ничего не бойтесь, дерзайте, у вас все будет.